হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, সবাই কেমন আছো? ভালো আছো? আমিও ভালো আছি। আজকের বন্ধুরা আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি WBUTTEPA, যার বর্তমান নাম বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটির আন্ডারে যে সমস্ত স্টুডেন্টসরা 4th সেমিস্টারে পড়ছো এবং যাদের সামনে প্র্যাকটিকামের জন্য তৈরি হতে হচ্ছে, তো তাদের জন্য নিয়ে এসেছি আজকের একটি কোর্স 1.4.8 বির একটি প্র্যাকটিকাম। তো প্র্যাকটিকামটির ডিটেলসে তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তোমরা প্র্যাকটিকামটি দেখে নাও এবং তোমরা রেডি হয়ে যাও। 1.4.8 বি নলেজ অ্যান্ড কারিকুলাম পার্ট 2 যে প্র্যাকটিকামটি আজকের তোমাদের জন্য বন্ধুরা নিয়ে এসেছি সেটা দেখো। টপিক হলো এভালুয়েশন অ্যান্ড প্রিপারেশন অফ এ রিপোর্ট অফ এক্সিস্টিং WBBSE, WBCHSE, CBSE কারিকুলাম অ্যাট ডিফারেন্ট লেভেল। তো এইটার ওপরে তোমরা প্র্যাকটিকামটি দেখে নাও। তো প্রথমে দেখো তোমরা হচ্ছে কি কন্টেন্ট দিচ্ছ। তো কন্টেন্টের মধ্যে কোন কোন সাব পয়েন্টগুলো দিচ্ছ দেখো। সাবজেক্ট, ইন্ট্রোডাকশান, অবজেক্টিভস, এডুকেশনাল বোর্ড ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, মেথোডোলজি, 1 নম্বর সমীক্ষিত বিদ্যালয় ও CBSE বোর্ড সংক্রান্ত তথ্য, 2 নম্বর সমীক্ষিত বিদ্যালয় WBBSE এবং WBCH সংক্রান্ত তথ্য, কম্পারেটিভ স্টাডি অফ কারিকুলাম ইন ডিফারেন্ট বোর্ডস, comparison of curriculum and syllabus between different boards, comparison of evaluation system between different boards, suggestion, conclusion and reference। তো এইভাবে তোমরা এই পয়েন্টগুলোকে তোমরা দেখে নিও, কন্টেন্টের মধ্যে এগুলো দিয়ে দেবে। তো নেক্সট পেজে চলো। দেখো কৃতজ্ঞতা স্বীকার, এখানে একটি কৃতজ্ঞতা স্বীকার তোমরা দিয়ে দেবে। কৃতজ্ঞতা স্বীকার দিয়ে দিচ্ছ তোমরা। পরের পেজে চলে যাও, ইন্ট্রোডাকশান। দেখো আমি আর ভিতরেরগুলো বলছি না, তোমরা পয়েন্ট বেসিস এগুলো দেখে দেখে লিখে নেবে। তো ইন্ট্রোডাকশান প্রথমটা তোমরা দেখে নাও কিভাবে লিখছো। তো ভিডিওটা আস্তে আস্তে তোমাদের কাছে দিচ্ছি, তোমরা আস্তে আস্তে দেখে নেবে, নিয়ে লিখে নেবে এই প্র্যাকটিকামটি। নেক্সট পেজ দেখে নাও। অবজেক্টিভস, কোন কোন অবজেক্টিভসগুলো এখানে যুক্ত করবে। প্রত্যেকটা পার্টে পার্টে সাজানো রয়েছে প্র্যাকটিকামটি, তোমরা দেখে নেবে। ভেতরের পার্টগুলো আর বলছি না তোমাদের বন্ধুরা। দেখো পরপর দেখে নাও। অবজেক্টিভসে এইগুলো দিয়ে দেবে। পরের পেজ দেখো, এডুকেশনাল বোর্ডস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। দেখে নাও মেন পয়েন্টের মধ্যে কিভাবে উত্তরটাকে করা হয়েছে। পরের পেজ দেখে নাও। সুন্দর করে প্র্যাকটিকামটি সাজানো রয়েছে, তোমরা দেখে দেখে উত্তরটা ওখানে লিখে নেবে প্র্যাকটিকামে। তো দেখে নাও প্রত্যেকে।
নেক্সট পেজে দেখো মেথোডোলজিতে কীভাবে হচ্ছে কি উত্তরটাকে দেবে। প্রিফিল্ড ফেজ বলে একটা পয়েন্ট দিচ্ছ দেখো ওখানে। নেক্সট পেজ দেখো প্রত্যেকটা পেজে পেজে তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ভালো করে উত্তরগুলো দেখে নিয়ে খাতায় লিখে নেবে প্র্যাকটিকামটার। নেক্সট পেজে দেখো 1 নম্বর সমীকৃত বিদ্যালয়। পরের পেজে চলে যাও, দেখো পরের পেজে কি দেওয়া রয়েছে। দেখে নাও বন্ধুরা, ভেতরের জিনিসগুলো তোমরা দেখে দেখে নিয়ে খাতায় লিখে নেবে। পরের পেজ চলে চলো, পরের পেজে দেখো তোমরা এইভাবে কিন্তু প্র্যাকটিকামটি খাতায় করে নেবে বন্ধুরা। দেখে নাও আস্তে আস্তে। নেক্সট পেজে চলে চলো, দেখো সিবিএসই বোর্ড এভালুয়েশন সিস্টেম। দেখে নাও পরপর পয়েন্টগুলো কিভাবে দেওয়া হয়েছে, সেভাবে উত্তরটাকে তোমরা লিখে নেবে। ভিডিওটি স্কিপ করবে না, পজ করে করে তোমরা এইভাবে প্র্যাকটিকামটি খাতায় লিখে নিও। পরের পেজ দেখো, পরের পেজে কি দেওয়া হচ্ছে পয়েন্ট হিসেবে, এভালুয়েশন সিস্টেম অফ সিবিএসই। দেখে নাও উত্তরটা লেখা। পরের পেজ চলে চলো, এখানে তোমরা ফটো দিয়ে দেবে। নেক্সট পেজ দেখো, সিলেবাস অফ WBBSC অ্যান্ড WBCHSE। দেখে নাও পরপর। নেক্সট পেজ, নেক্সট পেজ দেখো কি দেওয়া রয়েছে, এভালুয়েশন সিস্টেম অফ WBBSC।
তো দেখে নাও এভালুয়েশন সিস্টেম অফ WBCHSE ক্লাস 12-এর ওপরে। নেক্সট পেজ দেখো, মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচি। দেখে নাও। নেক্সট পেজে চলো, কম্পারেটিভ স্টাডি অফ কারিকুলাম ডিফারেন্ট বোর্ডস। দেখো ভিডিওটা পজ করে করে তোমরা প্র্যাকটিকামের লেখাগুলো লিখে নেবে খাতায়। নেক্সট পেজে দেখো, কম্পিটিশন বিটুইন ডিফারেন্ট বোর্ডস। ওটা কম্পিটিশান লিখেছে বন্ধুরা, তোমরা কম্পিটিশান করে নেবে আলাদা আলাদা বোর্ডের মধ্যে। নেক্সট পেজ চলো, দেখো কম্প্যারিজন অফ কারিকুলাম অ্যান্ড সিলেবাস বিটুইন ডিফারেন্ট বোর্ডস। তাহলে কম্প্যারিজন আগেরটাই করে দেবে, কম্প্যারিজন করে দেবে ওটা। তো যেভাবে লেখা আছে পরপর লিখে লিখে দিয়ে দেবে। নেক্সট পেজ দেখো, নেক্সট পেজে কিভাবে কিভাবে লেখা আছে। তারপর দেখে নাও, এদিকে এক্সটার্নাল এক্সাম, ইন্টারনাল এক্সাম, মিডিয়াম অফ কোশ্চেনিং ইন এক্সাম, পরপর যেভাবে যেভাবে আছে লিখে নেবে। নেক্সট পেজ, নেক্সট পেজ দেখে নাও। নেক্সট পেজ, নেক্সট পেজ দেখো, সাজেশন।
নেক্সট পেজ দেখে নাও, কনক্লুশন। অ্যান্ড লাস্ট দেখো রেফারেন্স। সো থ্যাংক ইউ। তো বন্ধুরা, এই ছিল একটি কোর্স 1.4.8 বির একটি ইম্পর্টেন্ট প্র্যাকটিকাম। বন্ধুরা, আমার এই চ্যানেলটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ তোমরা লাইক করো, শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করে দাও, যাতে আরও নতুন নতুন প্র্যাকটিকাম, প্রশ্নের উত্তর তোমাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে পারি। তো এই ছিল আজকে আমার একটি ক্লাস। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে আরও একটি নতুন প্রশ্নের উত্তর এবং প্র্যাকটিকাম নিয়ে। সো বন্ধুরা, থ্যাংক ইউ।